Hey guys, this is a live recorded game. We are playing against the Conk on Cliffside. And yeah, we played a match just a little bit ago as a warm up. And yeah, we're going to play another one. Hopefully, this goes pretty good. And yeah, let's see what he's playing as. Delhi. Okay. Now Delhi is interesting because Delhi now goes for gold pretty early on for scholars and stuff. So it's almost worth it to go Dark Age and harass. But the issue is that I wish I could talk. The issue is that Scholar's heal. You got a Scholar that will heal, so it slowed down his research a little bit. You'd have to like ungarrison to heal up his stuff, but he could just micro his builds, and then that's not an issue for him. And then he can also just heal up any damage you do. So dropping a tower becomes really difficult because he can heal with his scholars. So it's definitely not a great route. Though I do want to go Keshik opener here, I think. Because he's most likely opening Ghazis. And we can fight the first Ghazi and kind of bully the situation off of that. Sheep is not very good. Cut across now. That corner's never gonna have any sheep over here. Looks like he went up the middle. So we get that sheep. Wait till we get ooh, I get on this. So to be attentive to our wood count here. Yep, that's at 130. We're gonna come over here and start building. We'll check out the middle of the map now. Decent sheep haul. Looks like he did like something in the middle. Another sheep here. Great. Blood on gold. This looks to me like I don't want to faith build.
More food, maybe 2 more food. One more food. Yeah, I would like to rush pro scouts, but I really normally when I open Kashik I rush my builder a little bit differently. So let's just come back up this off. Let's go on the wood. Actually go on the gold here. Okay. We'll go ahead on gold just so we can get this pro scouts out in a decent time. Oh, it's a little bit heavy. No food. That's a mistake.
жаргалыг дагаж байна. Юм бодохын баатаа бид хөдөлж байна. Жаргалыг дагаж байна. Жаргалыг ясаар болсон. Хөдөлж. Мана жаргал болоо яатах юмгүй хөдөлж. Оо айшхан жаргалыг ирээд үгүй. Ханхаа. Энд юм хэрэгтэйгүй. Юм бодохын үдэ. Оо айшхан. I don't know if I can snipe this guy, but we might be able to get a snipe in. If we can get a snipe in, this would be pretty big, actually. I don't know what the pathing is in this game, but it's fucking ridiculous. To say the least. Ажилт бэлэг. Би жаргалыг ясаар бод. Сугаар сонирдох агсуу. Би бэлэн байна. Арил бана. Жаргалыг болгодог. Ажилт бэлэн. Жаргалыг болгох гэж байна. Юу хийх вэ? Юм бод хөдөл. Жаргалыг ирээд үгүй. Хан ёсоор болгосоо. Бана яг юмгүй. Хөдөл. Хөдөл. Яатикс. Андаа яатиксуу. Андаа болоо. Оо айшхан. Нэг харвай дагсуу. Сугаар оо айшхан. Би энд байна. Би зүтгэд байсан. Морд турхаг жаргалыг хүлээнэ. Танд юу хэрэгтэй вэ? Бана жаргалыг болгодог. Танд юу би чанах шатна. Гişүү тэмгэж өтөрөх хөдөлсөө. Би ч эдүгээ Жаргалыг ирээд үгүй. сонорд төрөхгүй да. Баатаа бид хөдөлж гэж байна. Юм жаргалыг ёсоор болсон. Сугаар сонирдох. Яг юмгүй хөдөлж. Яг юмгүй хөдөлж. Тоглолтоо болсон. Жаргалыг ёсоор болсон. Сугаанаа болсон. Ойгтор оо айшхан. Ойг Нэг харвай. Ойг турхаг турхуу намдуга. Ойг турхгүй да. Би жаргалыг хүлээнэ. Юу хийх вэ? Би үүнийг Ойг турхгүй. Ойг Ойг турхгүй да. Жиргэл яг юмгүй хөдөлж. Ойг турхгүй да. Жиргэл. Жаргалыг болсон. Атармаа үгдэгэдэм. хоёрт дөрвөн чанар. Бата хоёрт дөрвөн жаргалыг авсан. Бата зүгөө. Хоёрт дөрвөн жаргалыг ясаар авсан. Би хоёрт дөрвөн да жаргалсан. Анд хоёрт дөрвөн гол бэдэн. Мам бэдэн. Энийг байна. Юм. Манай жарлаг сугаар баатаа бид хөдлөх гэж байна. Анхаарна. Жарлаг ирдүгэ. Анхаар. Би энд байна. Ча тэгсүү. Анда манай жарлаг сугаар сонирхолтой. Сугаар бэлд. Түүний ажилд бэлэг. Би үүнийг бариад Жарлаг яг юмгүй хөдөл. ясаар болгосон. Жаргалыг Жаргалгаар болсон. Жаргалыг юм. Сугаар хөдөл. Жаргалыг ясаар болсон. юу хийх зөвлөсөн? Хоёрт дөрвөн зэрэг Ясаар болгосон. хоёрт дөрвөн жаргалаар болсон. Амар байна уу? Өрөөж байна. Сайн байна уу? Жарлаг ирлүгэ. Сугаар Манай жарлаг болгодог. Жаргалыг дагаж Амлууга жарлаг сон ясаар болгосон. Жаргалыг дагаж байна. хөдөлгөө юм. Жарлаг болгох. Сугаар Жарлаг болгох гэж байна. Санарч бидэг юм байна. Дагам морил. манай жарлаг Жаргалыг буулгах гэж байна юм. Намлууга жарлаг болгох. Би энд байна.
Онордох хүн ядах юмгүй хөдөл. Жаа. Боо гайшаа. Би тавьчих. Анхаарна. Сугаар ажил хүлээж байна. Хоёрт дөр хөдөл. Баста. Анхаар манайчаа сонирдох хүн. Санарт. Юм жарилгаар Анхаарах хүн. нэр тарвач Жарилгийг дагсуу. манай жарилг баста бид хөдөлж гэж байна. Онор харна. Жарилг ирлүүгээ хөдөл. Жарилг ёсоор бассуу. Би босгаа хүлээж өгсөн. Ятсамгүй хөдөл. Өтөр хөдөл. Жаа тэгсүү сонирдох хүн. Удар. Хоёрт дөр хөвөөда зэрэг. Жарилгийг дагаж байна. Юм болох нь үдэ. Жарилг бос. Юм ядах юмгүй хөдөл. Анхаарна. Өтрөмөл. Цугаар сонирдох хүн. Баста бид хөдлөх гэж байна. Жаа тэгсүү. Санартуга. Жарилг ирлүүгээ анхаа. Баста яа. Хоёрт дөрөхгүй бэлэн. Санарт турахгүй отцоо. Хоёрт дөр хөвөөда. Баста бид хөдлөх гэж байна. Санартуг хүн. Сугаар. Би чүтээ Манай жарилг боолгоо. Боо гай. Аксуга. Отцоо. Тэнд юу хийвчээ? Амар байна уу? Зогсоо. Манай жарилг боолгоо. Жаа тэгсүү. Анхаарна. Отцоо. Танд юу хэн? Жарилг болгох гэж байна. Би чүтгээд байсан. Хой Анхаарах уу? ёсоор болгосон. Сонор турахгүй дажаа. Тэгсүү. Манайг давтарч хой. Арч дуусчихгүй. Хэн харагдмаа. Тушаал хүлээ хүл Чонхор дэвсгсэн. Баста. Анхаарах хүн тушаал дагсан. Уугаларда. Тушаал хэлдэг бил. Удахгүй шин тушаад ирмүү бат. Март алтан оргас Удахгүй шин тушаал ирмээ. Баста. хоёрт баа. Чимэг. Чул хэрэг байна. Исчүүдэ бэлт. Би мандайдан явж харвач бидэн эрэл хөг баасан. Угаар анхаарахтай байна уу? Би түүнийг үгүй барай дуусгасан. Уугад бодох цаг үедээ. Би мандайдан явсан. Тушаал сонордог тохой. Уугаар хэлэн болтоо. Бүгд уугаар та. Хоёрт баатрууд мордоо. Чимээгүй. Чул хэрэг байна. Гүйцэтгэе. Хоёрт баатар бүгд нэгэн харваачна. Тушаалыг би гүйцэтгэсэн. Хинэ бэр. Үүсээ. Уугаар та. Гүйцэтгэсэн. Уугад бидэн баатаа. Хоёрт баатрууд мордоо. Үүнийг өгчөн. Хоёрт баатар хатгах үед бид баатар Юу хийж чадахгүй? марта аргас бидэн. Эрэгдээ. Та нус босоод. Уугаар Нэг харваач бидэн. Хүнэмээ. Хоёрт баатар бүгд нэгэн харваачна. Эний тушаалыг даг. Хүдэт. Нэг харваач тушаалыг хүнэмээ. Надугаа жагсаад асахгүй. тушаад бол цаг болбай. Исчүүдэ бит. Тушаад болох цаг болбай. Хоёрт баатар
Ажиллах цаг боллоо. Миний шонхот Миний үгээд явуулахгүй. Надугаа жигсаад асуухгүй. Эрен хэг баг. одоо ани Мэн хараа хүйц шар хүлээхүйч бидэн өтөр гүйцэтгэе. Хараачлаа. Миний тушаалыг даа. Миний тушаалыг даа. Хоёр миний үгээр явахгүй. Эрчүүдээ. Хараа хүйц бид баатыг хадаж надугаа хамт явуулсан. Okay, so that was a pretty intense game. Yeah, we basically base traded, but his builds were a lot more exposed. He didn't have enough towers up, and while he was pushing us, we were getting pretty good raids. Like when he hit castle, we got pretty good raids on his goals and his food to kind of delay his like smooth transition. Like his villages, he put on the berry. Dropping this tower here was a good play. Like it delayed it a little bit. He couldn't just go immediately and do it. Over here with this, we shouldn't have garrisoned our village. We probably could have dropped the second tower, and we need to get our upgrade before we garrison because we missed out on a lot of repair time that we could have potentially saved us there. We didn't get our eco upgrades, which was kind of a pretty big mistake. Yeah, it's a really big mistake actually. And then I'm rallying up here towards the middle, but I wasn't rallying these guys over, which is pretty bad. And then we didn't micro our villagers here to repair these springle towers, which is not great. But basically, we were able to idle out his eco, and that was the big thing, right? 23 villagers. So he's down to 28 villagers. We're at 45. So, yeah, he's gonna have a hard time doing much with that. Food count. So we were both in the pits. He was gathering actually pretty good there at the end there. Did he still have deer and stuff under his TC? Where was he getting food from? He can't eat boar. There's these berries left. He wasn't on my berries. I don't know. Our trade wasn't the best. We were at 57. Relics. I think he secured all the relics. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, so he did a good job securing relics. Even though we did snipe a couple of his own. When we saw this one monk going out, this was our first sign that there was a castle age coming in. And that's why we went and dove in the back. And made his army kind of make a decision. While his army was kind of doing stuff here, we were able to hit the gold and kind of get some damage in. So that went decent. Cool. That got us up to Conqueror 3, so. We'll put the video on pause until we find another match. Okay, so we got the same opponent here. We're gonna play as French this time. Good luck. Have fun. I did want to play some Rus and some Japanese this week, but I just haven't had the time to even try a build order on them or nothing. So I'm just gonna stick with these two for now, just because I at least have a build order for them.
and then we'll just go from there. Okay, he's going Delhi again. So our knights are going to do pretty good here, I think. We're going to have a harder time maybe dealing with his army, but we just have to do a good job in transitioning into archers pretty quickly, I think. Escolte. Ensala. Chierte. Spero. Ascolto. Ma sono. Mandes. Vado. Let's go this way. There's sheep over here. Okay, Exploro. we're not. Vado. Si. Ubi vado. Me. Parat. Cavallo. I'm gonna Bene. go 3 villagers to gold now. Escolto. Escolto. Cavallo. Si. Finit. Mandes. Escolto. It's a pretty good sign that he didn't go this way. Escolto. We'll just cut it back here. There's probably sheep behind his base we could gather, but we'll be okay. We just with 5 villagers. Yeah, because we're gonna rush our knight out. Si. Try to get as early pressure as possible. Vado. Ensala. And then actually I do like this route because I'm gonna double back fairly quick, and then since we are French, we are gonna chew up our sheep a little bit faster, I think. Escolto. I don't know if this is a good idea. Cavallo. This is kind of dangerous. Going back behind this, this could have been a dead end. That was not a good move there. Bene. Spero. Mandes. Very dangerous, is it the word? But could have been Escolto. excuse me, inefficient. Vado. Cavallo. Che? Exploro. Chierte. Si. Parat. Vado. Let's see. What? Ensala. Cavallo. Mandemans. Escolto. Ubi vado. Exploro. Bene. Escolte. Capio. Laburo. We're gonna send them all with wood after this. Parat. Escolto. Mandes. Parats. Ensala. Ubi. Parat. Ensala. And I'm trying to remember, but I'm pretty sure I keep rallying to Si. the gold here. Chierte. Sì che. Ascolto. Edificio. Exploro. Vado. I'm pretty sure. I mean, keep rallying the food here till I'm up to 11, and then I go back to gold. Mandes. Sì. Ensala. And we're gonna go pro scouts behind this, I believe. Me. Yeah, we'll go to like 6 or 7 on gold here. Get this Felicity. knight out. Egypt was a little bit late, Eccelli which isn't mandemans. great. But it is what it is. Quid labor. Actually, I can drop this like that, I think. Mandes. Si. Perfecté. Cursor obéia. Los menacen. Perfect. Cavale parade. Quid orden. Benefect. Cavale I think I'm parade. gonna rally a little bit heavy on the Espero tu mandemen. Vaillance l'ennemi.
Une grande course. Mendes. Lots of gold here. Orden. Espero tu manda secund mandement. Cavallo. Parade pour labourar. Escolte bene. Cos'è sarà ma... Paratus et promptus. Courseur obéissance. Sont ici. Obeio. Sivaliers. Paratus et promptus. Obeio. Commemontes. Traite de l'ennemi! Ok, second mandement. Commemont. Cavale parade. Espère. Courseur. Ouais d'orden. Vadaquitost. Audite milites. Si. Ambulo. Sperans gloria! Ordine tenets. En queste de battaglia. Parate equite. Si volies. Si comprendo. Veillance l'ennemi. Enline equite. Détecté. Si sommes. Equite sunt paratos. Si comprendo. Paratus et promptus. Cavallo. Attention. Novo point d'ordine. Equites. Il avance. Si. Dolme bien. Mandement vient. Commandez. Tout se dit comme mais. Monastial pour la matéria. La bourse Spérance. C'est comme matéria. Si sommes. Sont ici. Puedo. Equite. Commemondes. Obeio. Sivaliers. Cavalarios parade. Sito fect. Prit. Courseur obéissance. Espero. Enline. Veillance Vadaquis l'ennemi. equites. Ok. Escolte bene. Vado labourar. Kedmandes. Tout se dit... Equites sunt paratos. Passage. In avant. Si. En linea equites. Equites. Cursor d'obéissance. Pace escoltier. Tout. Mauvais. Comprendo. Parate equites. Parade. Mandes quid. Quid me. Tuts audite. Vado labourar. Equites atten. Courseur obéissance. Assulto sito. Ouais, mais... Labour spérance. Me plect. Et chili mandement. Movamos vale tuts. Cursor d'obéissance. Assulto l'ennemi. Parate equites. Cavalamus equites. Obey. Equites attendent ici. Parade pour venir. Equites sunt podcast. You might be able to sneak a En snipe over linea here. equites. Parate Let's go up here instead, actually. We actually have a chance of denying that one, I think. Espero tu mandement. Parade pour labourar. En linea equites. Assult equites. Parade pour venir. Equites sunt paratos. Espero tu mandament. Sommes parade. Assulto sito. Equites attendent ici. We gotta get our plus defense and our plus attack. Our plus melee defense and our plus melee attack. The blinking sacred size makes it really hard to read the mini map. It's kind of annoying. Quid orden. Sont ici. Si, comme Cavallo ici. Oh yeah. paratus. Equites sunt Kedmandes. Les Saxons sont ici. Buonacos. en
linea move equites. Parate equites. Che demandes? Li depono. Cavallo. Equite. Parate equites. Ocest. Ascolte bene. Io ma sono la cosa. Equite come mondes. En linea. Move equites. Parate equites. Equites sul parato. Parate! Servientes, attention! Caval parat. En linea equites. Si comprendo. Sivaliers. Equites Sivaliers. En linea equites. Mondes squad. Tuts odite. Cose. Parate equites. Equites sul parato. Move equites. Equites parate equites. Equites sul paratos. Si comprendo. Si? Si voles! Audite ordines! En linea equites. Cavalamus equites. Parat pour venir. Parat pour la bourra. Equites attendent Asal Silabat. Asal equites Asal Silabat. Equites attendent ici. Cavalamus equites. Move equites. En linea equites. Ecce li mandement. Parate equites. Ocest. Audite ordines! Equites sunt paratos. En linea equites. Obeyo. There's a little bit of a meme we're doing, but we're still gonna try to do it. We should just go like a ton of fucking nights. Equites, en linea equites. Secund mandement. Parate equites. Come monde. Equites sunt paratos. Sivaliers. Inimi vienen! Che demandes? Mande. Perfecte! Equites attendent ici. Parat pour venir. Nos menacent! Equites sunt para Cavalamus equites. En linea equites. Move equites. Parate equites. Equites sunt parate equites. Secund mandement. Okay, I think I can just go castle real quick, which is what we're gonna do. Si, paratol menien. Quid audite mili come mondes. Parate equites. Ocest. Mandement vient! Comprendo! Attention. En linea equites. Secund mandement. Pace escoltier! All equites si, comprendo. Si, comprendo. Si, equites qui. Oh, sniper. Dolme bien. Si, Marie. Attention. Est facile que equites sunt paratos. Secund mandement. Trucide. En linea equites. Quitamus. Equites I think I just died now. Audi. Pace move. Not entirely sure, but I think that's what I do as French. Ordine tenet. Est facile, cavalier. Sivaliers. Ocest. Come mondes. Dolme bien. Ascolte bene. Parate equites. Si, comprendo. Come mondes. Equite est facile. Cavalier. Quid labour. Ecce li mandement. Equites attendent ici. En linea equites. Equites in avant. Quitamo. Caval parat! Si voles! Ordine tenet. Si sommet. Ascolte bene. Io ma sono la cosa. Audite milites. Ecce li mandement. Tuts odite. Ascolte. Escolte. Ecce li mandement. Oyez les hommes. Advertanzement. Soyez prest, compagnons.
me fautrai. Besoin à faire? Dicte-moi vos commandements. Que faut-il donc besoigner? Advertance, tout le monde. Courez-ours, prest des... J'ai besoin. Access alors, reste tous sans presse. À l'arson, chevalière. Bonne besogne, Edgefect. Attendez, bande, je commande. Avant. À l'arson, j'ai fait. Oil, mestière de mouet. Besoin à faire? L'heure est de besoin. Avant, compagnon. Apertisez votre courage, compagnon. Prest à suis sans quemi. Chevalier, sommes... Voyez, laisse... Certes. Access Des Metzvos, enemies compagnon. edge à trouver. Soyez prêts. Oil, mestière de... Tous sommes pour votre service. Certain. Oh, soyez prêts, compagnon. Access Metzvos, compagnon. Anderson, chevalier. L'heure est de besogne. Que faut-il donc besoigner? Besogne. Sommes en Reste suisse de votre service. paille avant, mes seigneurs. Access, je veux. L'heure est de besoigner. Soyez chevalières, reste forastières. Prudence and bon. Attendez les commandements. Obéir, c'est Oyez, tout le monde. à l'arson, chevalière. Access Metzvot. L'heure est de besoigner. Dicte votre plaisir. Incontinent. Attendez, allons, s'adresse tous. Soyez prest, compagnons. Reste tous. Ridez en bon ordre. Donnez-moi vos advites, si comme vos ordres. Attendez, retraitez. Attendez les commandements. Faut-il donc besoigner? Oyez, tous le monde. Que faut-il donc? Sommes retriez face à moi. Sommes en ordre. Incontinent. Soyez prest, compagnons. Si comme vos ordres. Chevalière, prest pour... On me faut trahir? Reste tous sans Jésus. Sommes en ordre. À la sorte, chevalière. Reste pour Astier. Sommes en ordonnance. Cesse le temps d'admettre. Reste tous sans stress. Chevalier, preste pour Astier. L'heure, je veux être. L'heure est hors votre service. Soyez prêts, compagnons. Attendez les commandements. Besoigne nos attentes, manance. Besoin de nos attentes, maintenant. Ancienne, nos attentes. Chevalier, preste pour Astier. Avant, mes seigneurs. Os prononstrum de grec. Donnez-moi. Pour vous servir. Die Schwolschers escuten. Bayez-moi. Advertance, tout le monde. Incontinent ivège. Adresse tous sommes prêts. Pour votre service. Sommes en ordonnance. Oui. À la s'adresse tous sommes prêts. Cesse le temps d'adventière, mes seigneurs. À la assaillez vos armées. Sommes en... Schwolschers sont prêts. Nous allons. Oh non. Compagnons, voyez bien. Pour vous servir. Point fait. Tous sommes prêts. Avertissez votre courage, compagnons. Bande, je commande. Avant. Serious good surround. Chevalier, presse pour Astier. Tous sommes prêts. On me faut trahir? Tous te y a la oreille. Anderson, chevalier, presse pour Astier. Sommes
Access Metzvos, comme si Access Quand, je commande. Somme ist tous some spread. Si comme was voldre. Oh, me faudrait advertance te demande. Besoin d'y faire? Oyez les ordonnances. Giovanni. Mais, j'y voyais de ce stade. Attendez les commandements. Je suis votre serveuse. Avant. Oh, me faudra. Oyez tout le monde. Que faut-il donc Tous besoin? dialo. En besoin. L'heure est de besoin. Apertisez obéir, c'est vertu. À l'arson, chevalier. Avant, compagnon. Reste tous some access metzvos, compagnie. Retrayez vos soyez prest. Comme point de je commande, sommes en ordonnance. Avant, mes seigneurs, attendez l'arson, chevalier. Pour votre service. Sommes en ordonnance. Reste tous some prest. Incontinent. Soyez prêts. Chevalier, reste borast, c'est le temps. Access metzvos. Attendez les commandements. Apertisez votre corée. Oyez tout le monde. Chevalier, reste tous apertis. L'heure est retrayez vos amouets. Attendez, certes. Bayez moi. Oyez tout le monde. En chevalier Bastille. Advertance tout le monde. À l'arson, chevalier. Que faut-il donc besoigner? Longtemps bat-il demeure. Besoin d'y faire? Voyez-moi besoin. Chevalier, l'heure est de bande, je commande. Access metzvos, certes. Le monde en ordonnance. Soyez Dicte-moi vos commandements. à l'arson incontinent. Sommes en ordonnance. Attendez, avant, compagnon. Reste tous some spread. Allons, l'ennemi dans sa voie. Je suis votre serveur. Oh, me fautrai. Soyez prest, compagnon. Access metzvos. Oyez les ordonnances. En besoin. Reste suisse de vos servir. Okay, En we besoin. just finished. Then we just make bombs down here. Restez la Bastille. Advertance. Voici les commandements. Ce sera moult bien assouvi, verrez. Je quière votre advertance. C'est à honneur. Les commandements vieux. À tout titre. Advertance. Voici les commandements. Oyez les commandements. Moult me plaît votre présence, compagnon. Juste est notre cause, chevalier. Yeah, so knights are fucking crazy. Like it's not even comparable the strength of knights to like Kashyyyks. Like if I had done that with all Kashyyyks, I'm just not. It's not happening, right? The survivability, the healing out of combat is so much better than the healing from melee. Like if they tuned like the Kashyyk by like another 2 HP per hit, like on base, maybe it's as good as this off healing stuff because it's really, I mean, it's this passive healing is quite strong. What was his army here? 12 crossbows and an elephant, right? So like that gets wiped. We might trade out, right? So maybe we don't like per se win the fight, but we don't lose the fight. We might lose like a couple of units, or I mean, we might lose these units against this army, which I don't think we would, but we might. I think we kill all of them and we'd have like maybe 1 or 2 left. But even if we like completely trade, like he can't deal with all of this, and he just lost a ton of villagers here. Red Pass on the sacred site, so this is secured. We have a ton of villages here. We have all the stone we need, so we're just gonna drop a keep here. On this sacred site, though, it'd probably be beneficial to drop it here first. So we'd finish this out. We'd probably just drop it here just to get the bonus in terms of production.
and then send these villagers to another stone node, prep for another keep, and we just drop a keep here and secure the game, right? Because we would capture this, and then we would just go capture this, and our army would basically cause the pressure that we would need. This is a nice little pocket eco right here for him. And I mean, he did a good job picking up relics again, right? He's got 3 relics. But yeah, knights are strong. Like that was yeah. I mean, I wouldn't be doing that with Keshik, that's for sure. So. And we had a little bit of a sloppy opener with our knight early on too. We didn't play that really well, but once we had them in mass, like they just traded so well. Even though like the military count was big, and we traded decently against each other. Then we had this big fight, and it's just like, yeah, we lost some, but like he lost a lot more. It was a lot harder for him to hold. And then the villager count is a big thing too. Like we lost a few in that one dive there, mostly because we played really sloppy. Like if we hadn't played that sloppy, and we saw the army and we just didn't like garrison these villagers. We like saw it coming. We're like, oh, we're just not gonna garrison, which was really dumb. So we could have done that. Wow, their techs are so cheap. Jeez, I mean, yeah, French is a strong freaking civ, dude. Because we got this huge drop off for Guildhall. Let's go to gold food count real quick. Yeah, we had this big old spike. We're only at like 1,500. Boom, another 1,500 food. And then we're, basically a real easy tap up to imp that way. And then all of our techs are just so cheap. Like, yeah, that's, it makes scaling pretty easy behind it. So, fun game. I mean, it's a really fun style. I don't really play French, but I can see why people play French. Like, that's a really fun style, and they're so tanky and they do so much damage. Really good units. And our elite was still coming through, as well as our we need to drop a university here shortly. So I think we were rallying to wood, which is a good point in this game to do so, because we're basically producing from 3 stables nonstop, right? And then when we throw this production, this keep on, we'll be able to produce maybe out of 4 or 5 in one go. Yeah, because we're basically, you get 20% right now, so 25. So yeah, so we'll be able to at least get at least a 4th one, if not a 5th one out. Yeah, rallying to wood, and then we just basically make farms behind all of this and more production. So maybe throw a wall up. I don't know. We don't really have to throw a wall up, but we could. So yeah, different play style French from Mongols, and comparatively easy in terms of just like decision making. Like I just mess knights and take good fights, back away from the bad fights. Like, and we lost 2 knights really poorly early on, and we didn't pick up all of these deer like we probably could have if we had done better with our first early knights. So, and I think our macro was a little bit off in terms of our pro scout and stuff like that. So that's fine. It is what it is. So, anywho, thank you guys for watching, and yeah, I'll catch you all on the next one.